வெளிய போயிட்டு வந்த உடனே யூஎஸ் சன்டான் ரிமூவரால வாஷ் பண்ணு. இது ஸ்கின்னை டீப்பா கிளென்ஸ் பண்ணி தூசி அழுக்கு அதோட சன்டானையும் எடுத்துரும். ஸ்கின் அப்படியே பளபளப்பாவே இருக்கும். யூஎஸ் இன்ஸ்டன்ட் சன்டான் ரிமூவர். Precaution. So COVID-19 is still there. Versera தான் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது அந்த கர்வை ஃபிளாட்டன் பண்றதுக்கு ஒரே வழி மாஸ்க் யூஸ் பண்றது, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்றது, சானிடைஸ் பண்றது ஹேண்ட்ஸ், அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும். நான் இது பண்ண முடியும்னா எல்லாருமே பண்ண முடியும். ஆல்மோஸ்ட் ஐ am 90% visible. Even my fingers have stopped working. They are not functional anymore. I can't walk. At least my children will be happy. என் அம்மா வந்து இவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்கன்னு ஒரு ஸ்மைல் வரும் அவங்களுக்கு இல்லையா? They will never think that their mother was useless despite all this disability, disease and all that. So at least for the sake of my children, I am doing this. I was so fast at one point of time, and suddenly here I realized that I need help for everything that I'm doing, from taking bath, wearing clothes, and every day I feel that yesterday was better. Yeah, I take one step forward, destiny takes to take 3 steps backward every single day. I do slip into depression very often also, but what helps me is meditation. I saw many children who had got affected with this disease. See, I have seen a life where I have seen school, college, work, money, married, children, everything, and for them see nothing and life is over. World will not accept them hereafter henceforth. So I decided start counseling patients and their family members. Till certain age, parents can take care of these children. So what happens after these children? I mean, after their parents are gone, nobody is willing to educate them, marry them, provide them a life, provide them employment. So we thought at least if they have basic education, they can fend for themselves, they can support their lives. Hi, hello to all my AvalGlitz ladies and women out there. So இன்னைக்கு வந்து we have a wonderful woman with us. Yes, she's a multitasker. அவங்க வந்து ஒரு சிங்கர், அவங்க ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட், ரைட்டர், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க லிஸ்ட் வந்து அவங்க பத்தி பெருசா போய்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து அவங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ co-founder of that foundation, Swarga Foundation அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், ஷீ இஸ் an amazing human being with, she's a limited edition. அதுதான் அவங்க. So yes, we have Swarnalatha with us today. Hello, hi. Hi Aishwarya, so nice to be talking to you today. Yeah, I'm very very happy to have you here. It's a pleasure, honor. என்னெல்லாம் வார்த்தைகள் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில இருக்கு நான் சொல்லிட்டே போவேன். So how are you? How is life going? I'm good. Life நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும். I mean, COVID period இல்லையா, so everybody has limitations. I have little more extra limitations. So all of that. So how are you handling this multitasking, Swarna? நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க வந்து பாட்டு பாடுறீங்க, கதை எழுதுறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நீங்க சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்க, அண்ட் யூஆர் ரன்னிங் அ ஃபவுண்டேஷன். எங்கெல்லாம் போறீங்களோ யூஆர் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் யுவர் ஆரா. எங்கெல்லாம் நம்மளால முடியுமோ நம்மளால முடிஞ்சதை ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த தாட், அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிறதா இருக்கட்டும். You're setting an example for all the women out there. How are you handling that? ஒரு ராக் ஸ்டாரா எப்படி இருக்கீங்க? அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. ஜஸ்ட் நான் எல்லா விமனுக்கும் என்ன சொல்ல போறேன்னா, எல்லாருக்கும் சில ஐ மீன் நாட் சில நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க கடவுள். ஓகே, அது என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் தேடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் பாசிட்டிவ்ஸ் யூ ஹேவ், அக்னாலேஜ் இட். ஓகே, இது நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க கடவுள், இது வச்சுட்டு நாங்க என்ன பண்ண முடியும். அப்படி ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்ட் தட் ஐ ஹவ் சோ மெனி டேலண்ட்ஸ். எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும், ஆனா டிஸ்கவர் பண்றதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆயிடும். கரெக்டா? இன்ஃபேக்ட் நான் டிஸ்கவர் பண்ணது நிறைய டேலண்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் ஐ பிகேம் டிசபிள்ட், ஆஃப்டர் ஐ வாஸ் அஃபெக்டட் வித் டிசீஸ் கால்ட் மல்டிபிள் ஸ்க்லரோசிஸ். அது முன்னாடி நான் வந்து கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல இருந்தேன். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் Audi, த கார் கம்பெனி. ஐ ஒர்க் வித் மிட்சுபிஷி. இங்க நிறைய நல்ல கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கேன். அங்க இருக்கும்போது எனக்கு இந்த டேலண்ட்ஸ் பத்தி அவ்வளவு தெரியாது.
So when I got affected with this disease at 28 years, அப்போதான் ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல போயிட்டேன். சரி, ஐ வாஸ் டேக்கன் ஆஃப் ஃப்ரம் மை ஜாப். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண முடியும், நான் என்ன கிட்ட என்ன இருக்கோ அது வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்னு நான் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணும்போது, ஓகே என்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கும், இது வச்சுட்டு நான் எப்படி நான் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகலாம்னு நினைச்சேன். So whatever I did was basically to make myself happy and at the same time to be beneficial to the society. So எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நான் இது பண்ண முடியும்னா எல்லாருமே பண்ண முடியும். ஏன்னா இப்போ almost I'm 90% disabled. Even my fingers have stopped working. They are not functional anymore. I can't walk. எனக்கு bladder bowel control ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ கிளாஸ் பிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் எனக்கு, ஸ்பூன் பிடிக்கிறது, ப்ரஷ் பண்றது, இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எனக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் இவ்வளோ பண்ண முடியும்னா 100% ஏபிளா இருக்கவங்க எவ்வளோ பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளோ எல்லாம் எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இன்டெலிஜென்ஸ், நாலேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கடவுள். இது யூஸ் பண்ணலன்னா நம்ம பெனிஃபிட்காக இதெல்லாம் வேஸ்ட் இல்லையா? What is the Correct. point of having so much education and experience if we are not able to use it for our own good? Chuma depression, Exactly. our lives off is not going to head anywhere. Iranda positive. I think people are lot of into depression. Plus tomorrow when I'm not there, when I'm gone, at least my children will be happy. En amma வந்து இவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்கன்னு ஒரு ஸ்மைல் வரும் அவங்களுக்கு இல்லையா? They will never think that their mother was useless despite all this disability, disease and all that. So at least for the sake of my children, I am doing this. நீங்க வந்து இவ்வளவு தூரம் நீங்க பண்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும். So like when you went through it, how did you deal with it? Like was it very tough? And because you had a normal routine and it became a like shock, obviously. So அது எப்படி டீல் பண்ணீங்க? அது can you like tell us about what is it exactly? I can tell you a small example. நான் work செய்யும்போது in the corporate companyல what people take 8 hours to do, I used to finish it in 3 hours. So in 5 hours what I used to do, I used to take up extra responsibility of doing other work and other people's work also. So I was so fast at one point of time, and suddenly here I realized that I need help for everything that I'm doing, from taking bath, wearing clothes, going to bathroom, everything I need help. And every day I feel that yesterday was better. Yeah, I take one step forward, destiny takes to take 3 steps backward every single day. So it is definitely difficult to deal with, and it is very easy to slip into depression. I do slip into depression very often also, but what helps me is meditation. I try to meditate at least 10-15 minutes a day. That that helps me balance my emotions. And second thing is acceptance. Okay, இப்படிதான் இருக்க போறது ஃபியூச்சர், நம்மனால என்ன பண்ண முடியுமோ நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகல நம்ம டெஸ்டினா, யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் அக்செப்ட். ஐ ஹாவ் not to lose hope. Maybe someday maybe I might be okay. அது ஹோப் இன்னும் நான் விட்டு கொடுக்கல. So till the last breath, I think I will not give up. No matter what, I know that things are not going to end very positively, but still I will not give up hope. So this is what keeps me going. I salute you, Swarna. Seriously, I salute you. I'm like so much touched with all your. And what is that exactly called? It's a multiple. What was that term? The name of the disease is multiple sclerosis. எனக்கு first time when they told me like you, I also didn't know how to pronounce it. I didn't know the spelling. I had to Google it. Yeah, it was the first time we heard the name, and when we Googled, there was so much information about the disease that you could actually get a mini heart attack. Oh, இப்படி எல்லாம் ஆக போறதா எனக்கு.
You know what? First time I was neck down paralyzed from vision to speech to hands. Everything was affected. And after taking steroids And for இது கோடியில ஒருத்தவங்களுக்கு தான் வருமா இல்ல இட்ஸ் லைக் ஹவு இஸ் இட் இந்த மாதிரியா இல்ல Kandipa, yeah. In India, you can say about some 20 lakh people may have it. Because we don't know the figures in India. Statistics are very poor, இல்லையா? So அதுக்காக எனக்கு numbers தெரியாது, but approximately 20 lakh people இருக்கலாம் இந்த மாதிரி in the disease. So it's a disease of central nervous system. இது வந்து nerves, brain, spinal cord எல்லாம் affect ஆக போறது. So because nerves are present everywhere, all over the body, each and every organ is going to get affected, from your vision to speech to your swallowing, eating, speaking, sitting, everything gets affected slowly, and yeah, your body gives up later. So that's how it is. So it affects the memory, it affects a lot of things in a way you can't even imagine. People think that when I'm sitting, nobody can make out that I have a disability, right? So but only when you see me physically, when you see me in action, you will know what I'm going through. So convince பண்றது, okay, இந்த மாதிரி வியாதி இருக்கும் எனக்கு convince பண்றதே பெரிய விஷயம். Because most of the times I'm smiling, I look very, very normal than the normal people. So it's very difficult to convince people that I'm going through something like this. So yeah, and you had your first child before the disease, and after that you had your second child, if I'm not wrong. So that was one more inspiration to all the women out there. When I first was diagnosed with multiple sclerosis in 2009, my son was 2 years old. அப்போ நான் full neck down paralysis ஆயிடுச்சு. அது அப்புறமா after 1.5 months I was okay. I was almost, you can say, 60% okay. 40% of the mobility I had lost. So in the 60% என்ன mobility இருக்கும் அது குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் எனக்கு. So 2 years அப்புறமா, in spite of contraceptives in place, in spite of everything, disease and all that, I conceived again, and somehow in my heart I knew that it's going to be a girl baby, and I decided that I must give that life to one girl child, and went ahead in spite of all that. So I remember I had to keep myself fit. So 8th month varku I used to swim because walking was difficult. I used to walk those days with the help of walking stick. So walking was difficult. I used to swim. I used to do yoga to keep myself fit, because that's the least I could do to bring a healthy baby into this world. So yeah, now here she's Ghana. She's 10 years old now. And you are giving her a fairy tale life. You won a beauty pageant. I wanted to ask, like, கோயம்புத்தூர்ல வந்துட்டு ஒரு வாட்டி வின் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன், and சென்னையில ஒரு வாட்டி வின் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். It was like this. They organized a beauty pageant called Mrs. Coimbatore Beauty Pageant, and நான் phone பண்ணி கேட்டேன் organizersக்கு. See, I'm a person on wheelchair. Is it possible for me to participate? Because everybody is able-bodied individual. Everybody can walk. So organizers were very, very happy to have me in, and yes, I did participate in all rounds, and I was one of the 5 finalists. I won in many rounds, and last time I got the title Mrs. Confidence. So, but most of them were hoping that I will be at least in the first 3, but it didn't happen. Then after that, they announced Mrs. India Beauty Pageant South in Goa. So when that was announced, I decided that I should go there, because the finals was on the World Multiple Sclerosis Day, and it also happened to be my husband's birthday that day. So I decided if I win, then this is the best gift I'm going to give to my husband, and also to create awareness about multiple sclerosis. So that's the only reason I participated, and some of the participants were against it, that how can she participate because she's on wheelchair, she can't do the ramp walk, all that. So I questioned everybody that, okay, if you're going to judge me on the way how I walk, then you actually keep
should keep a marathon. Should keep marathon. Yeah, and Yay! see who wins, who walks faster, who walks longer. So you give them the title, right? So then why have a beauty pageant? So they allowed me, Correct. and I did manage to become the first runner-up in the beauty pageant. I think it was a history made because I was the only person on wheelchair, and everybody was able to walk, and everybody was non-disabled person. And I also won the Mrs. Popular title, meaning internet you do the polling on social media, right? So I came first in that. Yeah. Oh So, my God. so I that think was, you won Mrs. Popular and Mrs. Confidence as well, if I'm yeah. not wrong. Nice. Yeah, So, so and that I is also amazing. won the first runner-up title there. So I think I had proved my point that beauty is not skin deep. Moving on to the next, like you have a foundation now. You're creating a ray of hope to all those people who are there in that foundation, helping out all the poor people, disabled people, and educating all the special children. How did you start Swarga? Like what made you start that? So yearly, at least twice I get hospitalized, and mine is always a long hospitalization. So once I go, I'm there for 2 months. So yearly, I spend 3 to 4 months in hospital. So during those days, I realized how blessed I was because I saw many children who had got affected with this disease, whose life had ended before even it could start. Because see, I have seen a life where I have seen school, college, work, money, married, children, everything, and for them see nothing, and life is over, right? So they see disability, and world will not accept them here henceforth. So Guru, my husband, and I decided to start counseling patients and their family members. I used to counsel the patients, and he used to counsel the family members. So that's how we started Swarga Foundation, and slowly we started helping patients with their hospitalizations, providing special children with their school fees, and providing people with disabilities with hearing aids, mobility aids like wheelchairs, walkers, etc. Then what we did was we started Tamil Nadu's first transport facility for people with disabilities and senior citizens called Yes, it's Sarathi. called Sarathi. It comes with a ramp, chemical toilet, sofa cum bed, television, hot water, so many other facilities so that people like us can travel with dignity and comfort. And we made 10 government schools in Coimbatore wheelchair friendly by providing ramps to the classrooms and building wheelchair friendly toilets. Because of this initiative, many children came back to school because see, till they're like 7 to 8 standard, somebody can carry them to toilet. Afterwards, it becomes very embarrassing, so they stop coming to school. And till certain age, parents can take care of these children. So what happens after these children? I mean, after their parents are gone, nobody is willing to educate them, marry them, provide them a life, provide them employment. So we thought at least if they have basic education, they can fend for themselves, they can support their lives. So this was the idea behind this initiative. We made public places like police commissioner's office and Coimbatore railway station wheelchair friendly. In Coimbatore railway station, we have wheelchair friendly toilets on all platforms. We got elevator functional, which was pending for almost 7-8 years. So now more than 50,000 people in Coimbatore use that service, right? So these were the changes that we wanted to bring, and every year we bring out a calendar featuring differently abled individuals who have excelled in their own fields. Every year we come up with a theme. Makale, do subscribe to AvalGlitz. வெளிய போயிட்டு வந்த உடனே யூஎஸ் சன்டான் ரிமூவரால வாஷ் பண்ணு. இது ஸ்கின்னை டீப்பா கிளென்ஸ் பண்ணி தூசி, அழுக்கு, அதோட சன்டானையும் எடுத்துரும். ஸ்கின் அப்படியே பளபளப்பாவே இருக்கும். யூஎஸ் இன்ஸ்டன்ட் சன்டான் ரிமூவர். வார்த்தா ஆப்பை இன்ஸ்டால் செய்யுங்க, இந்தியாவின் குரலாய் மாறுங்க.